Willkommen zurück zu Extella, der Umbral Star. In der letzten Folge redeten wir die ganze Zeit und sind am Ende hier bei diesem Kampf wieder gelangt. Viele werden sich wahrscheinlich jetzt denken, endlich mal einen Kampf wieder. Sieht das schon ab. Wo ist da gelassen? So jetzt. So geht das. So, machen wir mal das. Nein, sie greift mich an. So. Was ist das für ein Vetter? Hier. Komm. So gedeckt, Schnapp. So machen wir das. Viel Leben hat sie nicht, ne? Nein, sie schafft ihr Special Form. Stirb. Letzten Fetten noch. Fuck. Du mit dem Fetten wieder so angreifen. Bambu. Ist er tot? Ja, jetzt ist er tot. So, dann würde ich sagen, gehört das Gebiet uns. Besiegen wir die Plants. So, Plant is down. Get down. Der Aggressor natürlich. Ich glaube, erinnern kann ich mich noch, wir brauchen eine 1800er Combo. Das heißt, einfach da durchgehen, die ganze Zeit angreifen, bis wir 1800 haben. So, machen wir den so. Destroy the plants. Ja, klar. Der ist auch down. So. Okay, dann gehen wir die Plants besiegen, Leute. So. Wo ist sie? Da oben. Da.
da la. Sie ist auch down. Sehr schön. Objective complete. Der nächste. So da la. Enemies. Ja, wir machen schnell das Gebiet und dann über einen Enemy-Server. Wo ist der? Da unten. Wo ist einer noch. Das erste Mal ein Fehlschlag, Leute. Wir werden es erfahren. Ja, bei der nächsten, beim Enemy-Server setze ich wieder unsere Fähigkeit an. Wo ist er? Da. So, ist auch da. Leaf Set. Lass mal kurz. So. Da. Kahn. Wo ist das? Hälfte Leben hat er schon mal verloren. So. Er ist nicht dran. Er ist da. Sehr schön. Da. Besiegen wir schnell die Aggress auch, dass unser Gebiet bei uns bleibt. Okay, unsere jetzige Aufgabe ist Complete Regime Matrix. So, unsere 1800 haben wir jetzt auch geschafft. So, gehen wir runter zum Vierer. Ah, falsch abgewogen. Hä, doch nicht. Da, so. Orientierungslosigkeit wieder over the top. Da ist eine Plant. Die Plant ist
ist auch down. So, die zwei Idioten. Raus da. So. Jetzt wir warten, bis die letzten 3 gespawnt sind und dann passt alles. So, da war schon mal einer von ihnen. Besiegen wir mal den kleineren Aggressor und dann den. So. Greifen wir so mal wieder an. Kaputt. So Leute, der ist jetzt auch da. Jetzt müssten wir es eigentlich geschafft haben. Ja. Objective complete. Gut. Portal ist beginnt. Okay. Der Portal. So, Kämpfer gegen Kamau. Obwohl. Was soll der Geist? Was soll der Geiz, Leute? Sauge ihre Fähigkeit an. Dann ist es ja eh 4 Leute, dass ich es eingesetzt habe. Ich halt ein bisschen früher als sie, aber egal. Interrupting the enemy's noble phantasm. The boss servant will try to unleash his or her noble phantasm in battle, dealing crippling damage to you. To prevent that, land a solid hit on the boss servant before they finish revealing their noble phantasm. Der meine ist aus. Ah, falscher. Aber ich müsste sie eigentlich auch noch treffen.
Hä? Schon wieder. Fuck. She's down. Get down. Schöner Kampf, Leute. Schöner Kampf. Werden wir jemals besser als Rang A bekommen? Flame Talisman. Level 11, oder? Schön. Neue Kombos. Neue Instant Skills. Und neue Fused Instant Skills. Mission complete. Bond Level 5. Mission failed. Ja, weil ich am Schluss so viel Schaden kassiert habe. Mission complete. Bond Level 2. Mission failed. Mission failed. Leider nur 2 Missionen geschafft, aber die wichtigste ist eh die von der Nero gewesen, finde ich. Weil da wollen wir ja hochkommen. I understand. It's natural. It makes perfect sense. Whereas Rambo, the other me, steps between the fallen caster and Saber's blade without any hesitation. By now, I think I've come to understand. The rares standing there truly is me. If Saber had fallen, I would have done the same thing. That's how I know for sure that he is the other half of me, and that he truly is Caster's master. Well, I know one thing. The other me is cool. You didn't force me. It was fun. Caster's partner understood her needs and trusted her without hesitation. I can see the bloodlust fading from Saber's eyes.
Caster and her partner have a bond, just like Saber and I do. And just like ours, it's invisible and unbreakable. Even I couldn't cut that bond, and this is myself I'm talking about. Servant and master, or maybe even more than that. To try and tear them apart would be boorish and wrong. That's how I see it. でもそんなご主人様も素敵です。ことここに至って私惚れ直してしまいました。私も覚悟を決めました。生きるも死ぬも影に回るも二人の定め、世もつ平坂の果てさえも。かつて狭間で告げた言葉、今ひとたび最後に言わせてくださいな。私は幸せでした。待て勝ったのは世だぞ。ここは花吹雪と歓声が鳴りやまぬ場面であろう。なのにどうして我が奏者と貴様の最後の告白をたっぷり見せつけられねばならんのだ。そうは言われましても、ご主人様が私と共に倒されるというのですから、私も涙を飲んでちらり。なんと卑怯かつ的確な攻撃か。わかった。命までは取らぬ。これでは世の方が悪役みたいだからな。セイバーさんという分かっているくせに問うでない。王としての勝負は世の勝ちだが、サーバントとしての勝負は貴様の勝ちだ。これより後は貴様も世の臣民となれ、キャスター。よいか、臣民だからな。レガリアはきちんと回収するからな。もう一人の奏者を奪うかどうかは他に手立てがないものか探ってからでも遅くはない。要は寛大な皇帝にして神王であるゆえに。さすがはムーンセルに認められた正当なる王、セラフの再統一、おめでとうございます。失礼いたします、神王。レガリアの再統合にはシステム技師たる私の固有スキルが必要となります。そのためこうして馳せ参じた次第、ぶしつけをお許しいただきたい。それは構わぬが、気を流行らせたか。二つのレガリアを持ってすぐに戻るというのに。キャスターよ、依存ないな。貴様のマスターはひとたび預けるが、王権たるレガリアは世のものとする。仕方ありません。キャスター、賜物前。さあ、あなたのレガリアを速やかに神王へ渡しなさい。どうかお喜びいただきたい。レガリアが一つとなれば、時を同じくして分かたれたあなたのマスターもおのずと一つとなりましょう。消滅の危機は免れるのです。今こそ神王の全てが取り戻される時。何？それはまことか？はい、無論です。いえ、当然の帰結と言うべきでしょう。ではレガリアを一つに戻し。待つのだ。ならば今ひとたびキャスターと話さねば。すまぬキャスター、そういうわけだから我慢。いいえ、
冗談はそこまでです。大事な人が消えると分かって誰がおとなしく従いますか。セクなバカ者。なんかこういい感じの解決策があるはずだ。そうであろう、そうじゃよ。I do agree. It's best to stay calm and find an acceptable compromise. But there's a bigger issue. I can blame Saber or Caster for not noticing. Under the circumstance, I'd have expected Archimedes to notice at least, but he must be too wrapped up in his work. That mortifying shadow creeping from behind. いただき。ミコ。ラッキー。棚からエリクサ、ひょうたんメイデン、レガリアモーライット。貴様、何をしているのです。ダークエリザベート、本当に諦めていなかったのか、貴様。ダークエリザ、もしくはダークエリよ。いいえ、いいこと。あなたたちにこれは似合わないわ。だってねえ、あんたたちふぬけたのにも程があるんじゃない？それでも私と同じ半英雄なのかしら？増えちゃった小豚を一つに戻すなんてナンセンス。だって私は何人いても超オッケーなんだもの。むしろ鑑賞用、恋人用、食事用としていっぱい欲しいぐらいだし。わかる？つまり私が一番神王にふさわしいサーバントってわけ。支配者とは冷血、無慈悲、無関心を通せる者。貴族である私にこそ支配の王権はふさわしい。さあ、誰も彼も平等に愛してあげる。生ける屍になる寸前まで甘く優しく血税を絞り取ってね。なんなのこの光。ねえ、これって私に新しい力が備わる前振りよね。ねえ、まさか資格のないものがつけたら天罰が落ちるとか、それ系の反応じゃないわよね。All that boasting seems a little awkward now, doesn't it? いやー、違うの。指輪のサイズが合わないだけなの。私だってメインサーバントなんだから。いや、Sorry? ものすごく違う気がするぞ、エリザベートよ。悪いことは言わないから。それを外せ。嫌よ、死んでも嫌。やっとセンターに立てるんだもの。でもちょっと眩しすぎるから外すわ。って外れないわよこれ。魔力の暴走、資格なき所有者への防衛機能か。ならばIt's been completely disintegrated. Half the symbol of authority over the moon cell automaton gun. 今のうちにご主人様、お早く。こちらです。登場際が悪かろう。
らは和解したのだ。この後に及んで尻尾を巻くなど。何をおっしゃるのでしょうか、セーバーさん。私、確かにレガリアは放棄しましたからよろしいでしょう。問題あります？こちらのご主人様についてはご安心を。それはもう大切に大切に、誰の目にもつかない場所でたっぷり愛を交わさせていただきますから。そちらはそちらでご勝手に。セラフの王でもなんでも存分になさいまし。でもこれで勝ったと思わない方が身のためです。問題は何も解決していないのですから。待て、言うだけ言って消えるのか、バカ者。何よ何よ、もう知らない。何がレガリアよ、何が王権よ、くったらない。私の輝きを支えきれない指輪なんてどうせ偽物、夜祭りのバッドトイよ。ムーンセルの度量も知れたものね。次はもっと質のいい指輪を用意するといいんだわ。ほんとこれっぽっちも悔しくなんかないわよ。バカバカ。バカはそちらだ、エリザベート・バートリー。貴様というやつは何のために存在しているのだ。Heute hat es wieder sehr starke Überlänge. バカな。これでは意味がない。レガリアを所有する2社の衝突の果てにこうも卑怯な結末が待つはずはないのだ。砕け散るだと。ありえないありえない。システム更新は正常に行われなければならない。なぜ破壊など起こり得る。王権の完成なくしてはシステムの更新もありえない。ならば逆説的にすでに王権は完成されている。二つに分かたれようと一つに統合されようと機能を果たすというのか。いや事実として秦王の王権は未完成。His tone is irritated, but his face is still calm. I wonder if anything could break that facade, short of the loss of a loved one. It's difficult to know what might be going through his head at the moment. However stoic his expression, he's currently discouraged, and he doesn't seem to care if we know it. He must be deeply devoted to his work. Just as if I find something to say to him, Saber quietly shushes me. バカ者、今窮地にあるのはそなたの方だ。分かっておらぬのか。二人目のそなたを逃してしまったのだ。つまりそなたが消滅してしまう可能性はまだそっくりそのまま残っているのだ。自分で言って夜も泣きそうになってきた。 I tell her it's okay, that everything will be alright. Even tough, I have absolutely no way of baking that up. まったくそなたの微笑みはすごいな。泣きそうになった夜が一息で落ち着いた。では世もすべきことをするとしよう。いつまでもここにとどまる理由もない。アルキメデス、学士殿、
ショックなのはわかるが、大概にするがいいわ。まずは世の自陣へ戻るぞ。あれこれと起こってしまったことはもはや仕方ない。事前の策を考えるとしよう。脅威、取り乱してしまい申し訳ありません。何？セラフの統一が果たされたことは事実。そう悲嘆に暮れるのは早いぞ。これは決して落胆混じりの帰還などではない。まごうことなき凱旋だ。胸を張り、太陽をも超える輝きを伴って。The sky. No, my intuition tells me it's not the sky. It's not the sky. The world is about to break right here, right now. Kaboom! Ui, die Frau weiß. わかるぞ。世にはあの者は所有している。世と同じレガリアを。Beyond the break in the world is a pitch black dimension, impossible to see through, until an ominous light surges forward. A different class of hostile program? Or are they programs at all? I understand at once. They are broken programs. They are diseased, unable to function as they once did. All they do is run and run and run until their bodies crumble and break. They are the embodiment of destruction, and I can only imagine how many lives they have already destroyed. They cannot be allowed with Seraph. They are an incredible disease. A poison that kills life. A predatory virus leeching off the world itself. They are void cells. It's no use. Saber and I both reach out to him, but neither of us have any chance of grabbing him in time. The army of destruction rains down onto Seraph's soil and consumes Archimedes whole. I have a sickening feeling that both of us are next. So nicht sehr gesprächig mit uns. That feeling. What happens next feels almost like a dream. All at once the army halts. Apparently they are taking our orders from the maiden in white. The maiden in white? Haven't I seen her before? 私は大王である。私は破壊である。星より降りて蹂躙を果たさんとするものである。A maiden in white, brown skin, thin feature, red eyes. A warrior. That's how I could best describe her. She looks right at home with a sword in her hand, just like Saber. 破壊の Geiles Schwert.
She swings her sword, and afterwards nothing remains. Nothing. As if she'd sheared a whole dimension away from existence. 剣の一振り、神明解放なしでこの威力。これではまるで竜種。いや、もはやそれどころの話ではない。I can hear the amazement in Saber's voice. She's impressed and surprised, but there's something darker in her voice as well. Something like fear. Our eyes meet. There I am face to face with the maiden who cuts away realities. Ah, and I realize something. I do know her. At least I've seen her before. I remember now that episode of Vertigo after the fight with Medusa. What had been a murky dream is now eye to eye with me. I've never met her, not truly. I shouldn't know her, but I can say her name. The Sword of Mars. The Scourge of God. Wherever her home might be, it just must be close to the throne of heaven. Her name is Altera. なんだ。マカアルテラ。そうじゃ、そなたが言ったのか。いや、そなたではない。よく似た声ではあったが違う。かの伯爵の英霊にアルテラと呼びかけた声は世の傍らのそなたではなく、あの暗がりの先。Something does indeed lurk in the darkness beyond the break in the world. At first I can't see its face, but I hear its voice. This was not what we agreed to, Altera. Please curb your destructive impulses for just a bit. Saber's right. The voice does sound like me. If I recorded myself and played it back, that's just what I would sound like. And that voice owner is standing right next to Altera. It's a strange life I live, where I see a duplicated of myself standing next to a potential enemy, and my first who is this again. 3人目の奏者だと。 She is currently surprised and confused, but again, I still sense that same fear as well. There is no fear in the other me, only calm, analytic interest. 貴様、姿を見せる自由は与えていない。私の言葉に逆らったな。His body language is clear. He carries himself with unquestioning fealty toward Altera. The other me, my reflections, hold both envy and hostility. He gives Saber a curious look. Do you recognize Saber? I ask. No, I've never seen her before. I can feel Saber's sorrow. No matter what the circumstance, the image of me giving her that cold, indifferent look is unbearable to her. I remember she told me she was heartbroken once before. I can imagine her with pain. So, よう知らぬというのか、奏者よ。まるっきり記憶にさえないと。精神であれ魂であれ、二人の奏者は名を思い出せずとも記憶はあった。共に戦ったよう、共に戦ったサーバントを忘れたのか。マスター。
の女、我がマスターに声をかけるな。それは私だけが受け止めるべきものだ。そうじゃよ、同期よ。世と一体となるのだ。急げ。Okay, speichert. Dann würde ich sagen, Lee Shuwen's Side Story added. New Content added to the Gallery. Neue Crafting-Rezepte. Würde ich sagen, heute wieder eine sehr, sehr starke, überzogene Folge. Aber dafür sind wir halt sehr weit gekommen. Und ihr wisst, was kommt. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Ciao, ciao!